Isipin mo na lang na nakatanggap kanji sulat. Ising lim na hindi galing sa ising kaibigan. O mula sa ising malayong kamanak. Ising lim na sinulat ng ising dao na hindi nakasama ng mga bahay. Ising mensahe nula sa kabling panig, Mula. Skadula ng-buhay.tunog? Hindi ka panipanayola? Hindi ba? Ganyan talaga ang nangyari sa ising ordinaryong dao. Sa ising ordinaryong maro. Ising dao na, tulad ng marami sa yatin, lumakad na sa bahay ng walang labis na inasahan. Nagdadala in nga pag-alanlangan takot pananamik. Hanggang sa ising hindi. Inasahang mensahe ang sumira sa tabing ng normal. Nagbukas ng pinto sa hindi may paliwanag. Ang liham na ito hindi lamang papel at tinta. Ito isang di nakikitang sinulid ng yadgugnay sa makalupang sa banal. Isang patane nga ang kamatayan hindi ang katapusan. At na ang pananampalataya maring magpakita ang sarili sa mga parang na sumasalungat sa layat ang lohika ang dao. Dase. Sentro ng kuwentong ito ang figura ng isang santo na hanggang ang gayon nagbabigay inspiration and nakakantig sa milyon dao. Si Padre Pio. Isang dao na monarkahan ng sakit. Stigmata. Ingani din ng liwanag. Mga himala at napakalalam. Na koneksyon sa sagrado na lumampas sa oras. Kahit na matapos ang kanyang pagdaan sa kawalang hanggan. Nananatili pa rin si Padre Pio isang makapangyarihang tagapamagitan na nakakantig sa bahay sa mahiwaga at malam na parang. Inguni, ano ang masasabi ang ising lim na mula sa kablang bahay? Anong lihim ang dala niya? Ano-ano ang nasalating may kakayang baguhin ang bahay ang ising dal? Ang video na ito hindi lamang isang salasay tungkol sa mga supernatural na pangyari. Ito isang paglalakbay sa pamamagitan ng kaluluwa. Ang dao sa pamamagitan ng desperadong paghahanap para sa kahulugan at pag-asa kapag ang layat tila nawala. Ito isang kwento na direktang magsasalita sa iyong puso na pupakawan ang iyong pananampalataya, ang iyong pagkamasayat, sino ang nakakalam. Gaisingin sa iyo ang katiyakan na hindi tayo tunay na nag-isa. Ikaw na maring naramdaman na ang bigat ng pananabik sa mga pumanaw na ang paghihirap ng mga tanong na hindi nasasagot o ang kagyat na pangangailangan para sa isang palatandan, isang battle na ugnayan. Ang kwentong ito para sa iyo. Sa ating layat na sa katahimikan naghahandid ng isang himala. Para sa isang kilos na nagpapatsyone na mayroong isang mas malaking pag-ibig na nagpoprotekta sa atin. Kahit na sa pinakamadilim na oras sa malawak na Latin America. Sa gitna. Ng mga masiklang lungsod ang nakalimutan mga nayan, ang Pananampalataya ay pamipulso tulad ng isang bahay na APOY. At sa senaryong ito, nakarating ang mahiwagang liham na ito sa mga kame ng isang ordinaryong dao. Na sinisira ang mga hadlang sa pagitan ng nakikita at di nakikita. Sa pagitan ng dao at sagrad o.siy isang dao ang simpleng sakit at kagalakan. Ang tahimik na pag-alinlangan ay nalapit nang makatanggap ng isang bagay na magpakailanman ay magbabago sa kanyang panganawa sa bahay. Kamatayan at dadana mismo. Isang karanasan na lampas sa anyumang makakwarang paliwanag at nakakantig sa pinakamalalim na bahagi ng ating pag-aral. Maganda apang isasa ang iyong sarili
sa pambiharing kuwentong ito. At bang madama ang kapanjarahan ng panalangin pagsuko. Ating bahay na presensya ng banal sa ating pangaraw na bahay. Makikita mo kung paano ang pananampalataya ay maring medjing tulay patungo sa impossible. Kung paano si Padre Pio ay patuloy na isang tangla. Isang tahimik na puwersa na gumagabay at nagpoprotekta. Ito ay isang kuwento na nagpapalala sa atin. Na ang banal ay hindi malayo. Anong mga himala ang nangyari kadalasan kapag hindi natin ito inasahan. Na ang isang liham na nakasulat sa kabilang panig ay maring medjing mas tutu at mas makapangyarihan kaysa sa anyamang salada na nabasa natin. Buksan ay iyong puso at isipin. Dahil ang susunod na mangyari ay isang paglalakbay patungo sa misteryo, pag-asa at liwanag na hindi kailanman na may matay sa gitna ang isang malit na komunidad. Kung saan ang mga bandak ay bumubilong ang mga kuwento ang pananampalataya at ang simoy. Ang hangin ay nagdadala ang amoy ang liga na kulakok, nakatira si Emiliano. Hindi siya isang tao na may malaking pagari o may kahanga-hangang mga titulo. Siya ay isang mga hobby at ang kanyang kame kalist sa trabaho. Intertwined sinulid ang cotton na may perhong katampakan na kung saan ang bahay habi nito saraling ang kapalaran. Si Emiliano ay isang taong may simpleng pananampalataya. Mananamula sa kanyang ina, isang babang may malalim na debasyan na nagturo sa kanya ang kahalagan ng panalangin. At ang kahalagan ng paglalagay ng bawat pasanin sa mga kami ng Diyos. Engun, sa kabila ng kanyang pananampalataya, nagdala si Emiliano ang kahangkagan sa kanyang sarili. Ilang tayo na ang nakararan, namatayan niya ang kanyang asawang si Hannah dahil sa walang hampay na karamdaman. Ang sakit ng kawalan ay isang anino na kasama niya. Na ginagawang mas kulayabo ang kanyang mga aral at mas malangkat ang kanyang mga gabay.ca naman ang aral sa bahay inay Emiliano. Isang madamis at tahimik na kaluluwa na may entity na nagbibigay liwanag sa anyamang kapaligiran. Siya ang tahimik na puwersa na nagtulak sa kanya. Ang tinig na nagpaparinig sa kanya sa oras ng bagyo. At higit sa layat, si Ana ay isang masagasig. Na deboto inay Padre Pio. Ang kanyang mesa sa tabi ng kama ay palaging kanalamusin ng isang imahe ng santo. At ang kanyang pangara-ra na panalangin ay palaging may kasamang isang kahilingan para sa pamamagitan sa prayer in kay kapisyan. Binasa at binasa niya ang mga kuwento ng mga himala inay Padre Pio at lumalakas ang kanyang pananampalataya sa bawat bagong salasa. Kahit sa pinakamahirap na sandali ng kanyang karamdaman kung saan tila hindi makayanan ng sakit, nakatagpo. Si Ana ang kaliwan sa mga salida inay Padre Pio sa kadiyakan ang kanyang banal na proteksyon. Mayroon siyang hindi natitinig na paniniwala na kahit na pagkatapos ang kamatayan, ang pakikipag-isa ang mga banal ay mananatili. At ang pananampalataya, ang tulay na nagbubuklod sa langit at lupa, ang pag-alis anay ana, nag-iwan kay Emiliano, na nanad. Ang habayan, na dating panagmimilan niya ang kabahayan at hilig, ang gayon ay tila walang kulay, walang layanin. Ang mga himig na dati niyang kanikanta, habang nagdatrabaho ay natahimik at napalitan ang alinggonga ang pananamik. Sa kabila ang kanyang kalankyutan,
hindi niya lubos na tinalikuran in Pananampalataya. Ang mga aralan ng kanya'y na ana. Ang mga alailaan ay ana, ay nagpamanari ese kanya ng konting koneksyon ese sagrado. Nagsindi siya ng kandila para kayan. Nagdasal ng Rosario na ay binigay nito ese kanya. At kung minsan ay kinakasap pa niya, animehi ay Padre Pio, na humihingi. Ng kaliwan na tulimalayo. Ang bahay, na dating masiga ese presensyan ay na, ay naging kanlangan para sa kanyang mga alaala. Ising santuario, ng ising bahay, na tila biglang na putol si Emiliano. Bagamat likas na introvert, ay nagalaga ng ising taos pasang pakikipag-ibigan. Kay Elena, ang mga gamit sa nayan. Si Elena, ising madalinang babae, na may mga mata, na tila nakakakita, ng kalua. Ay hindi lamang ising figura ng physical na pagpagaling, kundi pati na rin ng spiritual na pagpagaling. Ang kanyang mga kamay, na nagahanda ng sa ointment, ay ang perhong meng, nagsindi ng mga kandila, at binibikas ang mga panalangin, and nananuno. Siya ay ising tulay sa pagitan ng material at spiritual na mundo, at ang kanyang presensya. Ay ising kaluwagan sa marami na nagahanap ng kaginawahan at patnabay. Alam inay Elena ang kalangkitan inay Emiliano, ang tindi ang pagkawalan nito at sa kanyang karunungan. Tahimik niyang pinagmastan ang pagdadalamati ang kanyang kaibigan. Nagahinte. Ang tamang sandali apang magalak sa kanya ang tulong. Nakita niya kay Emiliano ang isang dalasay na kaluluwa. Ingunising kat sa web in pagdurusa. At nadama na may mas malaking bagay na nakalan para sa kanya. Ang pananampalataya ang nayan ay simple at malalang. Hinabog ang tradisyon at paglalangasa. Ang gaturo ang simbahan. Ang nga relihiyosong pagdirawang ay mga sandali ang pagdirawang at pagkakesa. Kung saan ang komunidad ay panalakas sa pamamagitan ang pagbabahagi at debasyan. Ang nga kuwento ang mga hamala at banal na intervention ay isinalazi mula sa generation hanggang sa generation na nagpapalakas sa paniniwala sa isang mundo kung saan ang supernatural ay magakogne sa pangaraw na bahay. Si Padre Pio, sa particular, ay isang minimal na daw. Ang kanyang stigmata, ang kanyang nga propesya, at ang kanyang kakayang magbasa ang mga kaluluwa ay ang mga paksa ang bulong na pag-usap. Na nagbibigay inspiration sa pag-asa at pagkapatigan. Ang debasyan sa kanya ay isang bigis na nag-isa sa mga pamilya. Isang katiyakan na ang pamamagitan ng mga banal ay isang halatang katotohanan. Sa universo na ito, ang malaman na kagat na pananampalataya at pananawala sa hindi nakikita na lumapat. Si Emiliano, bagamat matapos mawala si Ana, ang kanyang sariling pananampalataya ay nainig isang layer ng kalangkitan at pagkabigo. Kahit na tila tinataken ang sakit ang Emiliano ang kanyang puso, isang di nagikansinilid na ang hinabi. Na nagyugnaya sa kanya sa isang tadana na hindi niya nasahan. Ang guni ang maging katalista na hilahin si Emiliano Mula sa kanyang pagkahilo. Na humaharap sa kanya, sa hindi maisip at humahantong sa kanya na kuwestiyonin ang mga limitation ng kanilang sariling pananampalataya. Malapit nang dumating ang sakit sa parang hindi niya inasahan. Ang sakit ng pagkawala para kay Emiliano ay hindi nawala sa paglapaz ng panahon. Siya deepened. Bawat sulak ng bahay
ay umalinggaf ko sa kawalan ay ina. Bawat bagay ay nagsasabi ng G2 na karan na hindi niya kayang panatilihin. Sinabukan niyang magtago sa gawing. Ingani ang mga hibla ng habahan ay tila lumalaban sa kanyang kame. Nagasat tulad ng mga buhol sa kanyang sariling puso. Ang pananampalataya na dating ligtas na kanlangan ay naging isang hindi nasagot na tanong. Bakit si Hannah napakabuti, napakadaboto, ay kinuha ng mga? Ang tanong na ito ay kinakalawang ng kanyang kaluluwa na nagpapahina sa katiyakan na may plano ang Diyos para sa lahat ng bagay. Ang mga panalangin ay naging walang kabuluhang bulong-bulong. At ang imahe ay Padre Pio na dating isang kaliwan. Ang gayon ay tila isang tahimik na palalalaming ng isang pananampalataya na naramdaman ng nawas sa KNYA dase isang malan na. Gabi, nangin tilang gavi umalinggaf ka sa mga bandok at ang kalangkitan ay tila mas halata na lumata ang uning palatandan. Nakaupo si Emiliano sa kanyang lumang armchair na may hawak na aklat ng mga panalangin ay ana nang hindi talaga binabasa. Nararamdaman lang niya ang bigit ang jalala. Biglang napuno ang hangin ng hindi may pag-alinlanganan na amoy ang matamis. At malambo na amoy ng mga bulakok ng jasmine na labis na minahal ang ayena. Tumingin siya sa paligid na lalito. Sarado ang mga bintana at walang jasmine sa harden sa design na ayon. Isang lamig ang tumakbo si kanyang gulugod. Ito ba ang kanyang isipin na nanghihina sa sakit na nadalaro ang mga trick sa kanya? Sinabukan niyang huwag pansinin ito na inyugnay ito sa memorya sa imahinasyon. Ang guni nagpatuloy ang pabango, malakas tunay na para bang naroon si Ana sa tabi niya. Natatakat at naintriga siya ng sabi-sabi. Ito ay isang misteryo, isang pahinga sa manhid na gawing ng kanyang kalangkitan na bagamat nakakahala ay nagdadala ng isang labi ng pag-das esadat sa sumunod na araw. Nagsimilang lumita in iba pang mga kababalagan. Pang mga malilit na bagay na dati ay pagari ang ayena ay nagbago ang lugar. Isang tasa ng sa na ginagamit niya tuwing umaga ay lumilitaw sa mesa kahit na sigurado si Emiliano na itinatago niya ito. Ang rosaryo na ayena na itinago niya sa isang nakalak na drawer ay nakatayo sa ibaba ng anan nito bo na tila may naglagay nito dun. Si Emilian isang practical na daw na ayaw sa pamahiin ay nagsisikap na makahanap ng lohikal na paliwanag. Hangin, limit, lumang bahay. Nguni. Ang mga coincidences ay marami at ang pakiramdam ng isang presensya. Banayad, inguni, pareho, ay lumalaki ara-ara. Nakaramdam siya ng halong takit at kakaibang pakahumaling sa mga pangyayang ito. Ang takit ay ang kawalang katwiran, ang kung ano ang hindi niya makontrol. Tito lang, kahit papano ay nag-usap na rin siyan, nagsimilang bumaba ang kalagayan. Anay Emiliano, kinain siya hindi pagkakatulog, patuloy ang pananakit ng gilo at lumalam ang kalangkitan. Lalo pa niyang inihiwalay ang sarili. Iniwasan ang halang kapitbahay na bumibisita pa rin sa kanya. Ang kanyang hitsura ay naging mapatla at ang kanyang mga mata na dating puno ang gimik na kabitan. Ang gayon ay may anino ang adi pagkapagad at panggamba. Napansin Anay Elena, ang healer, ang pagbabago.
Napansin ng kaniyang madalinang maba and kaguluhan. Stay Devon and Emiliano, isang bagay na lampas as a karanawang kalungkitan and paglalaksa. Lumapit siya, nagalak ng mga herbal tea at mga salidat ginawahan, ang guni si Emiliano ay matabe as a kanyang pag-alanlangin, o Mariel, as a kanyang takit. Ayaw niyang aminin na may kakaibang nangyari dahil ng gagiligan ito and si pagarap. Asi mismong istruktura, and kanyang realidad, ang komunidad, nasanay sa mga kakaibang katangian and bahay at kamatayan, ay nagsimulang bumalong. Ang mga kuwento and mga aparisyon, and mga palatandan na nagmumula sa lampas, ay palaging bahagi ng lokal na folklore. Ang gani pagdating kay Emiliano, nagaroon ng tono ng pagalaang paksa. Marami, as a kanaling simpleng pananampalataya, ay nagmangkahi ng pagdarasal, misa. Ang iba, mas natatakot, ay nagsalita tungkol as a mga espiritong hindi mapakali. Narinig ni Emiliano, ang mga bulan-bulungan ingani tila malayo ang mga salita, na tila iba ang pinag-usapan nila, ibang mundo. Nahuli siya sa kanyang sariling panloob. Nalabanan, as a pagitan and gay katwiran, at lumalaking katibayan ang isang bagay, na sumalangit as a layat ang lohika, na alam niya. Ang dekalang tanong, ni Emiliano, ito, ang mga palatandan ba na ito ay isang pagpapala o isang sampa? Ang mga ito ba ay isang patne ang kabalang bahay? Isang kaliwan nula sa kanyang minamahal na siyana? O ang mga ito ang mga pagpapita lamang ang isang nagdarusa na pag-isip o mas masahal pa ang isang bagay na nasama? Ang katatahan, Tuklasin, niya, ay mas komplikado at mas maganda kaysa ese anumang bagay na maring niyang isipin. At ang pagtuklas na ito ay magdadala ese kanya ese isang paglalakbay kung saan ang pananampalataya ang tanging mapa at si Padre Pio isang di nakikitang gabay ang Buhay ni Emiliano ay naging isang labirt ng mga katanungan. Ang bawat palatandan, ang amoy ng jasmine, ang mga gumagalaw na bagay, ang mga bulong niyan sa kanyang mga panaginip ay isang sinulid na humihila sa kanya mula sa kanyang garapan ang kalungkitan. Ang gani din si isang kailalaman ang hindi kagakanawan. Sinimulan niya nga litala ang kaganapan ese isang malit na kwaderno. Isang desperado na pagtateka na makahanap ng isang pattern apang magpado ng lohika sa hindi logical. Ang mga pahina na dating walang layman ay puno ng mga petsa, oras. At paglalarawan ng mga kababalagan, bawat tala ay isang tahimik na patado ang kanaling lumalaking pakalito. Binasa niya ito muli, nagahanap ng isang bagay, anyamang bagay, na magpapalawan ng ese nangyari. Ingani ang mga sagad ay palaging nakatakas, tulad ng huzak ese pagitan ng kanyang gadaliri. Ang sakit ng pakawala ay hindi na ang tanging kampanya. Ang misteryo ay nakupos sa tabi niya, mapangakit at tahimik. Kahit na sinabukan ay Emiliano na iulay ang kanyang sarili. Ang presensya ni Elena ay isang balsamo. Ese kanyang matalas na intuition, naramdaman niya ang pakabalisa ese diwa ng kanyang kaibigan. Nang walang pagpapilit, inalak niya ang kanyang karunungan. Nagbabahagi ang mga kuwento ang pananampalataya at banal na intervention. Hindi balang. Mga hindi kapani-paniwala na kuwento, ingani balang palpable na mga katotohanan ese kanyang sariling bahay. Binanggit niya ang tungkol kay Padre Pio,
Ang kanyang kakayang makipag-usap ay amang kaluluwa sa purgatorio. Ang kanyang pamamagitan para ay sa mga nanawagan sa kanya. Nakikinig si Emiliano kung minsan ay may hinala, kung minsan ay may kislat. NG Pagesa. Ang mga salita Elena ay nagdinim NG malilit na bini sa kanyang matagas na puso. Na nagpapalala sa kanya NG isang pananampalataya na paniniwalaan niyang naglaho na inguniya sa kanayan ay natutulig lamang. Hinikayat niya siyang manalangin, maganap NG kapanatigan sa simbahan, magbukas NG kanyang sarili sa posibilidad na hindi ganap na nawala si Hannah. Kasabay NG paglalakbay ni Emiliano, naganap ang kwento ni Isabel, isang batang deboto ni Padre Pio, mula sa kalapit na bayan. Si Elizabeth ay isang dalasay na kaluluwa na may hindi natitinig na pananampalataya. Mula pakabata, nagkaroon siya NG special na debasyan ang taong G. Pietrelcina at gumugal NG maraming oras sa pagbabasa tungkol sa kanyang bahay at sa kanyang emali. Kilala siya sa komunidad para sa kanyang kawanggawa at sa kanyang kakayang magalak NG mga salida NG ang kagnatagan sa mga nagbisa. Hindi pagakalam ni Elizabeth, ginagabayan siya NG mas malaking puwersa. Nagkaroon siya NG maliwanag at palit ulit. Na panaginip tungkol kay Padre Pio na sa kanyang dapanjuting ay talanay na makipag-usap NG isang bagay na kagyat, isang bagay na kinasasampitan NG isang liham at isang taong nagdarusa. Hindi niya lubos na naunawan ang kahulugan NG mga panaginip na ito, ang ganiyan tindi nito ay nagtulak sa kanya na maganap NG mga sagat. Manalangin ng mas taimtim, maganda para sa isang tawag na sa palagay niya ay malapit. Ang mga subplot ay nagyugnay ng mapanlalang. Habang si Emiliano ay nakikipag-ugnayan sa mga palatandan NG kanyang bahay, at si Isabel sa kanyang mga panaginip NG propesya, ang isang matagal ng kaibigan Iana, si Father John NG lokal na parokya, ay nakaramdam din NG pakabalisa. Si Padre Juan ay isang daw NG Dios, inguni din NG agam, na sanay na magnap NG mga lohikal na palawanag para sa mga kababalagan. Gayon paman, ang pagtitiaga NG mga tanda na inilat NG Manalangin at mas kamakilan lamang yung mga. Salasay inay Elena tungkol sa sitwasyon inay Emilian ay humantong sa kanya na pagnalayan ang kalakasan NG banal. Alam niya ang debasyan inayan kay Padre Pio at sa kanyang gadalangin humindi siyan G. Paganawa. Ang makatrang pag-isip inay Father John ay hinahaman. Dahan-dahang nagbubukas sa pagsasakaturan na may mga misteryo na hindi maring saklo. NG Katwiran. Ang dini ang pananampalataya ay maring maglawanag. Ang pananampalataya ay kadalasang tulad NG isang ilag sa ilalim NG lupa. Hindi nakikita, ang guni makapangyarihan na may kakayang habagin ang tanawin kung saan ito tumatakbo. Sina Emiliano, Elena, Isabel at Father Joao, bawat isa sa kanilang saraling paglalakbay ay pinanggaganan NG di nakatinghaws na ito. Ang bawat isa sa kanila sa kanilang saraling parent ay nahaharap sa kanilang saraling mga panloob na alatan. Ang paglalangin ni Emiliano ay NG paginip ni Isabel NG kahulugan. Ang pagingit ni Father John, ang pagkahabag ni Elena, ang layat ng hindi nalaman ay inahahanda para sa isang kaganapan na valampas sa kanilang inasahan, isang kaganapan kung saan ang banal na.
Awa ay magpapakita sa isang hindi malilimuting parent. Ang guni paano magtatawid ang galandas na ito? At ano, eksakto, ang sinasubukan ni Padre Pio na ibanaging ng mahiwagang palatandan na ito. Lalong tumindi ang mga kababalagan. Sa bahay ni Emiliano, at tila natuno ang hangganan, sa pagitan ang si tunay at ethereal sa bawat bagong pangyayari. Hindi na ito lamang mga amoy o gumagala ng bagay. May mga hindi naririnig na bulong na tila tumatawag sa kanya sa panggalan. Panandalian anino sa mga sulat ng kanyang mata. At isang hindi may pag-alanlanganan na pakiramdam ng isang napagmahal inguni patuloy na presensya. Si Emiliano na pagod at mahina ang pag-isip ang nagsimilang mag-alanlangan sa kanyang sariling katinuan. Pagkatapos ang layat, ang pagdadalamati ba ang may pananagutan sa gayong kaguluhan? Humingi siya ang tulong kay Elena nang may bagong kagyat. Hindi na may pag-alanlangan, kundi may desperado na pangangailangan manoan. Inalarawan niya ang mga pangyayari sa nandiyan na tinig. Ang kanyang mga mata ay nalulad sa takot at pag-das isa sialina na nakikinig ng may karunangan ang isang. Tong nakasaksi ang maraming misteryo. Ang napagkanto na si Emiliano ay naharap sa isang tungkulin. Hindi ito isang nakatakot, kundi isang communication. Isang pagtatangka niya na naroon at marahil apang may hatid ang isang mahalagang mensahe. Ipinalawanag niya kay Emiliano ang doktrina ng komunyon ng Magdasanto ang pagkakognay sa pagitan. Ng mga bahay at yumo at ang posibilidad na sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya ang komunikasyong ito ay maring meding konkreto. Ipinalala niya sa kanya ang debasyon niyan kay Padre Pio at iminungkahi na marahil ang santo ay kumikilos bilang isang tagapamagitan na nagpapadali sa tulay na ito sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga salita ni Elena ay parang balsamo para sa sugatang kaluluwa ni Emiliano na nagalak ng bagong prisma abay manoan ng hindi may paliwanag. Hinikayat niya siyang manalangin, buksan ang kanyang puso, tanggapin ang palatandan hindi balang bata. Kundi balang mga patnay ang pag-ibig na lumalampas sa kamatayan. Kasabay nito, naramdaman ni Elizabeth ang debotong dalaga na ang kanyang. Mega pangarap kay Padre Pio ay naging mas malano, mas kagyat. Sa kanyang mga pangitain, itinuro ang santo ang isang liham na tila susi sa isang malaking misteryo. Hindi niya alam kung kanino galing ang liham o kung kanino ito inawan. Ang duni, ang kanyang intuition ang nagtalak sa kanya na kumilos. Kinausap ni Isabel si Father Joao at ibinahagi ang kanyang pangarap at alalahanin. Si Father John, bagamat isa pa ring taong may katwiran, alaulang bukas sa mga pakpita ang Manalangin na humahaman sa kanayang lohika, ang karapatan. Ni Elizabeth, ang katalasayan ng kanyang debasyon, ay nagtulak sa kanya na isalangalang ang posibilidad ng bano na intervention. Sama-sama, nagsimula silang maganap ng mga pahawatig para sa isang bagay na maring magyugnay sa mga pangarap ni Isabel sa katotohanan. Nang hindi nalalaman na ang kadana ay nabakas na ang mga landas nito. Ang pagbabago para kay Emiliano ay najanap sa isa sa kanyang laging walong tulog. Pagid, kinuha niya ang rosaryo ni Ana, ang misteryosong lumita sa kanyang unan. Nagsimula siyang manalangin
Hindi ese kanyang isipin, kundi ese kanyang puso. Ese nostalgia and ye tinig enay hana. Ese alaala and ye kanyang hindi may na pananampalataya. Ese kalagitnaan and ye Hail Mary, naramdaman niya, and mahinang haplos ese balakat. Naito, ising haplos na hindi may paglalanganan, anayana. Tumalakad siya, pero wala namang nangyari. Gayanan, lalong tumindi en amoy and G. Jasmine, at ising malalim na kapiyapan ang bumabalat ese kanya. Ising pakiramdam na hindi siya nagisa, na naroon siya na ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Es sandaling ayan, nawala ang takit. At ang pag-alinlangan ay nagbigay dayan sa ising panibagang and napakalakas na pananampalataya. Pinayagan niya ang kanyang sarili na manawala. Pinayagan niya ang kanyang sarili na maramdaman. At ese paggawa nito, binuksan niya ang pinto sa himala na darating. Mula sa sandaling ayon ay nagsimulang dumaling si Emiliano. Hindi ito garang physical. Na pagpaling, kundi pagpagaling ng kaluluwa. Ang pag-asa, nakakala niya ay nawala magpakailanman, ay muling nabuhay sa kanyang puso. Sinimulan niyang manalangin ng taimtim, apang hanapin ang simbahan, apang muling kumonekta sa komunidad. Ang pananampalataya na tinanggap siya ng labis sa nakarn. Nonawan niya na ang mga palatandan ay hindi apang taputin siya, kundi apang gaisingin siya, apang ipalala sa kanya in patuloy na presensya ng banal at ang pangako ng buhay na wanghangin. Si Padre Pio sa kanyang pamamagitan ay nagbibigay. Dan kay Emiliano, pese katiyakin na si Ana ay nasa kapiyapan at na ang communication sa pagitan ng mga mundo ay possible sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya. At ang katiyakan na ayan ay bini ng isang bagong simula, isang bagong kabanata sa kanyang paglalakbay. Nagsisimula pa lamang ang paglalakbay ng pananampalataya ng Emiliano. Ang mga paraso ng banal na palakasin ay nagsisimula ng mahalag sa lugar. Ang guni ang pinakatakalang misteryo sa lahat ay hindi pa naihayag. Paano magkasama ang pananampalataya, intuition, at banal na pamamagitan upang matuklasin ang katotohanan sa likid ng lim, ang lim na lalabas sa oras at espasyo? Ang mga sagot ay mas malapit kaysa sa kanyang inakala. Halata ang pagbabagong eniyo. Anay Emiliano, ang kanyang mga mata na dating mapurol, ang gayon ay nagnininging na may bagong liwanag. Ang bigit ng kanyang gabalaikat na nakabalagdat sa kanyas ay ilalim ang kasanin ang kalungkutan ay dila naginhawan na. Ipinagpituloy niya ang kanyang pwesto sa habayan at ang mga sinulid ng cotton na minsan ay hindi gumagalaw. Ay maling hinabi ng may ritmo at layanin na hinahabi hindi lamang ang tila, kundi pati na rin ang tapaserya ng kanyang saraling pagaling. Espa tubak ang habihan, ang konting kalungkutan ay naglaho at ang pag-asa ay tumatatak. Hindi lamang niya tinanggap ang mga palatandan, kundi hinanap ang mga ito. Tinanggap ang mga ito walang mga mensahe ng pag-ibig at kaliwan. Ang amoy ng jasmine ay naging balsamo para sa kanyang kaluluwa. Ang mga bagay ay gumagalaw, isang hindi nakikitang pagmamahal. Sinimulan na Emiliano na kausapin si Ana sa kanyang Panalangin. Nadama ang presensya nito nang may kalanawan na. Higit pa sa sakit ang gawalan, hindi may nawawala ang bigit na Emiliano. Si Elena, na may kanyang madalinang tingin, ay pinagmasdan ang kanyang kaibigan
nang may tahimik na kasiyahan. Nakita niya ang pananampalataya na muling namumilak sa kanyang puso. Ang bini na itinanam niya ang gayon ay umusbong at tumutubo. Smatabang lupa, ang healer ay nagalak hindi lamang payo. Kundi pati na rin ang isang ligtas na puwang para sa Emiliano apang ibahagi ang kanyang kakaranasan. Pagpapachane sa bawat sensasyon, bawat intuition. Hinikayat niya siyang trimonta sa misa, apang hanapin ang kaginawahan ng komunidad, apang palakasin ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. At si Emiliano na may bukas na puso, ay sumunod sa kanyang payo, hinahanap ang parokya na matagal na niyong pinabayan. Hindi na siya naganap lamang ng kaliwan. Hinanggad niyang palalamin ang kanyang koneksyon sa Beno, apang manuan ang mas malaking layanan sa likid ng layat ng Yahweh sa parokya. Napansin ni Padre Joel ang bagong posisyon ni Emiliano. Ang nag-isa at haggard na lalaki ay panaladin. Ng isang taong nakapakita ng katahimikan na matagal na niyang hindi nakikita. Si Emiliano na ngayon ay mas matatag na tinig ay ibinahagi sa pari ang mga kababalagan na naranasan niya. Ang mga pabango, ang mga bagay, ang sensasyon ng hawakan. Si Padre Juan, bagamat may likas na paganawa, ay nakikinig ng may pansin at panalang. Ang kasirisahan ng tingin ni Emiliano, ang pagiging tunay ng kanyang pananampalataya, ay kumbensido sa pari na may pamiharing nangyari. Sinimulan niyang magsaliksik ng mas malalim sa mga salase at pakikipagdinyan ni Padre Pio sa Miraculous sa Purgatorio. Apang mabigyan si Emiliano, hindi lamang ang spiritual na kaginawahan, kundi pati na rin ang mas malam na paganawa. Na nakongkla sa doktrina ng simbahan. Samantala, si Elizabeth, ang debatong dalaga, ay patuloy na may mga pangarap. Ang mga pangitain ni Padre Pio ang naging mas tiyak na gumagabay sa kanya sa isang pamilya, sa isang lim. Pakiramdam niya ay malapit na ang oras ng pakilos at ang kagit na pag-isip sa kanyang puso ay lumalaki sa arara. Pinating nila ni Padre Joel ang kanilang paghahanap, pag-cross-check ng information, pagsiyasat sa mga ng mga hamala at posthumous na mga lim na inyugnay kay Padre Pio. Nagkaroon ng synchronicity sa mga kaganapan, isang banal na himig na nagsimulang tumunog, na pinag-isa ang tadana na hanggang noon ay tala hindi konektado. Ang pananampalataya ni Elizabeth ay isang tanglo na nagbibigay liwanag sa landas na magdadala sa kanila at tungo sa kitatahanan. Ang komunidad na dati ay bumubilong ng may pag-alala, bagayon ay nagsalita ng may paganda. Ang pagbabagong inyo ni Emilian ay isang bahay na patatu sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ang mga kwento ng mga kababalagan sa kanyang kahanan na dating tiningnan ng may konting panggama, ang gayon ay isinalazi ng may pagalang. Bilang mga halimbawa ng banal na intervention. Lalo na nga debatong kababayan ay labis na nantig ng husto. Nakalala nila ang kanilang sarili sa sakit ng pagkawala, sa paghahanap ng kaginawan, at ang paglalakbay ni Emiliano ay umalinggafanga sa kanilang mga puso tulad isang himno. Pag-asa, ang pananampalataya para sa kanila ay hindi lamang isang hanay ang mga ritual, kundi isang bahay na puwersa na may kakayang mapagtagumpayan ang mga hadlang, magpagaling ang mga sugat
at pagaisahin ng mga nerito, sa mga yumaw na. Ang bini ng Himala, na idnanam sa sakit ng Emiliano, ay nagsimilang tumubo sa buong komunidad. Nanambalik na ang Pananampalataya ni Emiliano. Nagumapaw ang pamayanan at malapit ng magbit ang magsinyalid na nagbubuklad kina Elizabeth, Father John at Emiliano. Ang dumi ang tunay na pagahayag, ang lim na lalampas sa bahay at kamatayan, ay nagahinte pa rin ang tamang sandali na may hatid. Ano kaya ang nilalaman ang mensaheng ito? At paano ito may papakita sa huli? Ang Pananampalataya, isang landas ng patuloy na pagdawampayan, isang proseso ng paglago na nagdala sa atin sa mga lugar na hindi natin naisip. Para kay Emiliano, ang pagdawampayan na ito ay hindi lamang pagtanggap sa hindi may paliwanag. Inguni, pagtanggap nito alang isang mahalagang bahagi ang kanyang paglalakbay. Sinimulan niyang ilan ang kanyang sarili ng mas matindi sa pananalangin. Hindi na balang isang pasanin, kundi balang isang matalik na pakikipag-usap sa Diyos at kayana. Naramdaman niya ang presensya ni Padre Pio ng may kahanga-hangang kalinawan. Na tila ang santo ay nasa tabi niya, na gumagabay sa kanyang mga hakbang. Spabada aba Ginyong Maria, saibada manaman, sabat pagsusumamo. Nakadama si Emiliano ang mas malam na kapiyapan, isang kadiyakan na siya ay nasa tamang landas. Ang mga pagalangan na sumasakit sa kanya nunay, ang gayon ay naging hingla. Boto tunggo sa isang mas matabag na pananampalataya. Ang mga habi na dati ay nakatira nang nakahiwalay sa kanyang sakit. Ang gayon ay binuksan na sa komunidad. Aktibo siyang lumahak sa mga misa, tumulong sa mga aktibidad ng parokya, at ay binahagi ang kanyang kwento, hindi sa fanfare, kingani sa kababang loob ang isang taong nanting ang biyaya. Ang kanyang mga alat, bago ang panggamba, ay yan ang pasasalanat, at pagkamanga sa banal na kapanjorian. Lalo na ang mga kababayan sa komunidad na nabadyang inspiration sa kanyang paglalakbay. Ang kwento ay Emilian at ang mga palatan ng Ana ay umaling gafanga sa kanyang sariling mga karanasan sa pagdadalamati at paghahanap ng kadinhuan na nagkapalakas sa kanyang paniniwala sa pakikipag-isa ng mga santo sa pamamagitan ng Padre Pio. Nakita nila kay Emiliano ang salamin ng kanilang sariling pag-asa, pananabik para sa isang mas malalang na koneksyon sa sagrado.ca. Ang healer ay pinanood ang maling pagsilang kanay Emiliano na may kasiyahan ang isang ina na. Nakikita ang kanyang anak na umunlad. Alam niya na ang tunay na pagpagaling ay hindi lamang nagmimili sa mga halamang gamit o ritual, kundi mula sa kaluluwa. Naging mas malam ang mga pag-usap nila ang Emiliano, at hindi lamang niya hinahangad na monoan ang mga kababalagan, kundi pang monoan ang layanin ang kanyang bahay. Matapos mawala si Ana, hinikayat siya na Elena na magtawala sa banal na providence. Apang mapagtanto na kahit sa pinakamalaking pakalugi, mayroong isang mas malaking plano ang Diyos, isang plano. Ang pag-ibig at pagtubos. Nakabulig ito haaya, ang masabtan ang mga identihun. Basi masabtan ito, diri sagad ang random mensahe, kandi sagad NGA bahin handaku NGA plano han. Dios, habang lumalam ang pananampalataya ang Emiliano, sina Elizabeth at Father John ay lalong lumalapit sa pagbabunyag ng Misteryo ng Liham.
Ang mga pangarapan ay Isabella kay Padre Pio ay halos direktang mga tagubilin na ngayon na tumuturo sa isang particular na lokasyon. Isang dating bahay ampunan na pinamamahalan ang mga tapat na Madre and Santo. Si Father John na may mas bukas na pag-isip ay nagsimulang siyasatin ang mga archive ng dioceses. Naghahanap ng mga lumang talan at lim. Ang synergy sa pagitan ng intuition and Isabel, and pananaliksik and Father John ay kapansin-pansin. Na tila sila ay ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Na pinagsama-sama ang mga paraso ng isang spiritual na palasipin. Ito ay pagyugnay ng pananampalataya, intuition, at pagsisikap, layat ay nakahane para sa isang paghahayag na malapit ng baguhin ang kapaliran and Emiliano, at palakasin ng pananampalataya and marami. Ang paglago ng Emiliano ay hindi lamang personal. Makikita ito sa kanyang profesional na bahay. Ang habahan na dating tahimik, ang gayon ay gumagawa ng masiklang kalay na tila, na may mga pattern na tila nagpapayag ni kanilang bagong pag-asa. Nagtrabaho siya ng may panibagong sigasig at ang kanyang produkto ay higit pa sa mga peraso ng cotton. Ang mga ito ay mga pagmumuni-muni kanyang gumaling na kaluluwa, ang kanyang pananampalataya na muling isinuling muli. Nanawan niya na ang bahay, kahit na matapos ang pakwala, ay maring amunlad muli at ang sakit, kapag inilagay sa mga kamay ng Diyos, ay maring mabago sa isang patatu ang pananampalataya at katatagan. Ang bagong yugto ng kanyang bahay ay hindi lamang isang pagbawi. Ito ay isang pagkabay na magyuli, isang patne na ang banal na biyaya ay may kakayang pagalingin ang pinakamalilim na sugat. Gabayan tayo sa isang mas malaking layanin. Ang paglalakbay ang pananampalataya ay Emiliano ay nadala sa kanya sa isang bagong antes ang paganawa pagtanggap. Ang ganiyang sentro ng misteryo, ang liham na iniwan iyan ay hindi pa natiguan. At ang paghahanap para sa mensaheng ito na lalampas sa oras at espasyo ay malapit nang kumasak sa panakakapanabik na yugto nito. Ano ang inihayag ng Padre Pio sa pamamagitan ng mga panaginip at palatandaan na ito at paano sa wakas makakarating sa mga kamay inayano na yana na isinulat mula sa kabilang bahay. Ang sagot, alam niya, ay ang susi sa ganap na kapayapan at katiyakan na ang pag-ibig ay hindi namamatay. Ang intuition ng Isabel ay isang tangla. Esgabe ang maliwanag at mapalit na pangarap Padre Pio. Sa wakas ay nakarating na sila and ay Padre Joa sa lumang bahay ampunan. Ang lugar na inabandona sa loob ng mga dekada ay pinanatili sa mga paternito ang echo ng hindi mabaling na bahay, panalangin at kwento ng pananampalataya. Ang bawat hakbang sa malakabak na pasilyo ay isang pagsisidsi na koran, isang koneksyon. Sa mga kaluluwa na nanirahan at nanalangin dun. Si Padre Joao na may isip ng isang madanalazi ay naganap ng mga archive para sa anyumang talan na maring kumpirmahin ang pagkakaroon ng isang panananatiling lim. Si Elizabeth na may sensitibo ng dalasay na kaluluwa ay nadama ang presensya ng Padre Pio ng lalong tindi na nagpawadig na sila ay nasa tamang landas. Hinaling niya sa santo na gabayan siya, apang ibanyag in eksaktong kinarunan ng alay ham data sa lub ng bahay ng Emiliano,
nakaramdam siya, ng kaguluhan sa loob. Ang senyals and ayana naging mas madalas, mas malinaw. Na tila nagpawidig siya na may mahalagang mangyari. Ang amoy jasmine halos pareho. At ang pakiramdam kanyang presensya ay napakalakas na halos marinig niya ang kanyang paginga. Gumugal siya, ilang oras sa pananalangin, at hinihaling kay Padre Pio na tulungan siyang manuan ang layanin layat ito. Ang pananampalatayang isinalang mula sa kanyang puso ay hindi natitinig ang gayon at handa na siya sa animang paghahayag na inalan tadana para sa kanya. Nagtawala siya na kahit papano ang layat nakitang thread malapit ng magkaisa sa isang dekilang disenyo. Do na nalaman climax kwento. Si Elizabeth na sumusunod sa isang malakas na intuition na nagtulak sa kanya isang malit na silid pananay. Isang dissenting lugar kung saan ang madre nagayos gamit. Nakadama isang hindi mapaglabanan na tawag sa isang malikabak na aparador. Nang buksan niya ito, sa gitna ng lumang peraso jale at nakalimutan butons, nakita niya ang isang lumang kahoy na kahan na may rosario na Padre Pio na nakimbost sa takip. Nang buksan niya ito, bumilis king tabak kanyang puso. Sa loob, mingit na banabantayan, isang tampak latitik na dila sa pamamagitan oras. At kabalang sa ito, isa sa particular, na may isang napakalumang selyo at petsa selyo. Ang sulat kamay masalan, pambabay, at isang malambo. Halos hindi nakikitang pabango ang nagmumula sa kanya. Si Padre Pio, sa tabi ni Isabel, ay tinanggap ang liham ng may pagalang. Nakalala niya ang kami ang petsa selyo ay nagpahuwidig na sinulat ito, ilang bago namatay siya. Impossible, sa makatang pagsasalita. Na ang liham na nakarating dun sa ganung parang. Sinakap emotion ang kanilang dalawa. Nagsimulang magbasa ng malakas si Father John, at ang bawat salita ay umalinggaf sa katahimikan sigurdong lugar na ayon. Ang liham ay isang patado hindi natitinig na pananampalataya. Ang walong hanggang pag-ibig at isang pagsasumamo kay Padre Pio. Isinulat ana ang liham kay Emilian na humihingi pamamagitan ay Padre Pio apang makatatpo siya ang kaginwahang pagkatapos kanyang pag-alis. Apang mabalik ang kanyang pananampalataya. At malaman niya na siya ay laging nasa tabi niya. Ang guni may higit pa. Ang liham ay naglalaman isang banayad na propesya. Peo para kay Emilianus na sundin ang kanyang pinakamalilim na pangarap at isang pangako na makakanap siya isang bagong layanin sa kanyang bahay. Isang layanin na higit na magyugnay sa kanya sa kanyang pananampalataya at gawin sa lum. Nakiusap si Hannah sa kanya na huwag mawalang pag-asa at na ang kanilang pag-ibig higit pa sa bahay at kamatayan. May isang particular na pararala na nagpatala na sa puso ni na Father John at Elizabeth. Tumingin ka sa lugar kung saan ang sakit raw ay nakakitugan sa habahan at makakanap ka bagong simula. Ito ay isang mensahe pag-asa, pagbagaling, at banal na intervention na sumasalangit sa layat lohika daw. Ito ay hindi may pag-alalanganan na patanay pamamagitan Padre Pio na kahit papano ay naihatid ang liham
ni anase lugar na an. Ilong dekada matapos ang kanyang pagalis. Ang balita ng Liham at ang si pambiharang nilalaman nito ay hindi. Nagtigil ay nakarating kay Emiliano sa pamamagitan ni Father John. Hindi may paliwanag ang damgaming sumalaki sa kanya. Panagalong kagalakan, pagchamangha at malalam na pasasalanat. Ang mga luha na matagal na niyang pinapigilan ay malayang dumalo. Ang gani hindi ito luha ang kalagitan, kaniluhan labis na pagpapalaya. Ang liham niyan na ipanadala sa paglapaz ng panahon at sa pamamagitan ng pamamagitan ni Padre Pio ay ang kompromisyon ng layat ng kanyang naramdaman, ng bawat palatandan, ng bawat bulong. Ito ay patunay na ang pag-ibig ay hindi namamatay. At ang Pananampalataya, ang pinakmapangyariang tulay, sa pagitan ng munggaw. Ang propesya ay ana na nagpahawadig ng isang bagong simula na nakalink sa kanyang haban. Ay isang panawagan, isang panyaya para kay Emilianus, na lubos na yakapin ang kanyang bagong bahay, na may katiyakan na sina Ana at Padre Pio ay palagin nasa kanyang tabi. Ang paghahayag ng Liham ang Ana ay ang bukong lago sa buhay ng Emilian. Hindi lamang nito, kinampirma ang patuloy na presensya ng kanyang minamail at ang mahamawang pamamagitan ng Padre Pio, kundi nagtulak din. Ito sa kanya sa isang bagong yugto ng kanyang pag-aral. Ang sakit na dating nakaparalisa sa kanya, ang gayon ay patatu na sa lalim ng kanyang pagmamahal na nabago sa pag-asa at pasasalanat. Naramdaman niyang muli siyang ipinanganak na may panibagong layanin. Ang pararala ay hana sa Liham, tumingin. Kasi lugar kung saan ang sikat ng raw ay nakakatugan sa habayan at makakanap kan jindila ang naging gabay niya. Sinimulan niyang ilan ang kanyang sarili nang higit pa sa kanyang trabaho, paglika at gatila na may bagong kahulugan. Na may mga pattern na tila nagsasabi ang mga kwento in Pananampalataya, pagtagumpayan at walang hanggang pag-ibig. Ang iyong, mga nilika, na dating mga artifact lamang, ang gayon ay mga tagapagdala ang isang spiritual na mensahe, na napuno ang kakanyahan ang ayon paglakbay, tuwang tuwa ang mga daw sa pagbabago ang Emiliano. Ang kanyang kwento ay kumulat na parang banayad na simoyinjing na nakakantig sa mga puso at nagpapalakas sa pananampalataya ng marami. Ang mga debatong kababayan, sa particular, ay nakakita kay Emiliano ng isang bahay na halimbawa kung paano ang pananampalataya ay maring pagalingin ng pinakamalalim na sugat. Lumapit sila sa kanya upang marinig ang kanyang kwento, upang ibahagi ang kanilang sariling mga karanasan sa kalamkyutan at paghahanap ng mga palatandan. Isinalazi ang Emiliano nang may pagpakambaba ang kanyang patatu na nagbigay inspiration. Sa layat ng daw, sa kanyang hindi natatinig na pananampalataya kay Padre Pio, at sa pakikisa ng mga santo. Kinilala ng simbahan, sa pamamagitan ni Padre Juan, ang himalabilang tanda ng banal na providence. Isang pagpatibay ng pananiwala, sa bahay na walang hanggan, at sa makapangyariang pamamagitan, ni San Padre Pio, si Elizabeth, ay kaning pananampalataya, at intuition, ay naging isang figura ng inspiration kay Emiliano. Nagkaroon sila ng malang na pagkakaibigan na panagisan si pambiharang karanasan ng Liham. Patuloy na inilan ni Elizabeth ang kanyang sarili
sa devoción kay Padre Pio, pakiramdam. Na mas malapit siya sa santo. Siya ay naging isang uri, ng mensahero, na nagbabahagi ng liham sa iba pang mga komunidad, na nagpapalaganap ng mensahe in pagasiya at pananampalataya. Si Father John, sa kanyang bahagi, ay nagalay ng kanyang sarili sa pagdokumento. Ng himala, naghahanap ng higit pang mga patatu at ebidensya na maring pagyamanan ang kalaman ng samahan. Tungkol sa pamamagitan ni Padre Pio. Siya ay naging isang masagasig na tagapatagwid ang mga spiritual na pagpapita na habang sumasalangit. Sa lohika ay hindi may kakaila na bangga ang banal na biyaya. Ang bahay ni Emiliano ay nabalik at napuno ang isang layanan na hindi niya nasip. Naging tagapagalaga siya ang kasaysayan ito. Daluyan ang mensahe nanay, and ang pamamagitan ni Padre Pio, apang patuloy na makantig sa ibang bahay. Ang kanyang habahan na dating simbolo ng kanyang sakit. Ingayon ay kamakatawan sa katatagan ng spiritu ng daw at siwawang hanggang awa ng Deus. Nanawan niya na ang pagwala ay hindi ang katapusan kundi isang danan, at ang pag-ibig ay lumampas sa mga hangganin ng bahay at kamatayan, na nagpabernada sa itin na konektado sa mga mahal natin sa bahay at sa pinakadiwa ang banal sa gayon. Ang kwento ni Emiliano at ang liham mula sa lampas ay naging isang bahay na alamat. Isang patatu na unalinggafngaw, isang puso ng layat na naghahanap ng spiritual na pagpagaling, banal na proteksyon, at ang kadiyakan na ang pananampalataya. At gumagala ang mga bandak at pinagisa ang mundo. Spa at sinulid na hinabi ni Emiliano, tahimik na itinyas ang isang panalangin, pinalakas ang isang link, at ang presensya ni Padre Pio, na namamagitan para sa katahon, ay nadaman ng may hindi may pag-alanganan na kalanawan, ang kwento. Ang Emiliano at ang mahamaling sulit ay naging higit pa sa isang simpleng salasay. Ito ay naging isang tanglo ng pag-asa para sa komunidad at higit pa. Ito ay nagyugat ng malon sa mga kaluluwa ng mananampalataya. Lalo na ng mga kababayan Katoliko na nakita sa paglalakbay ni Emiliano yung isang echo ng isang echo ng saraling. Paghahanap haras ay kaginwan at kahulugan. Tuwing binabangit ang panggalan ni Padre Pio, lumalabas ang kwento ng liham. Balang bahay na patatu sa kanyang makapangyaring pamamagitan. Ito ay hindi lamang isang nakahiwalay na kanapan, kundi isang patuloy na patnay na ang tabing sa pagitan ng langit at lupa ay maring talagang manipis na nagpapahinsulit kasi banal na biyaya na ipakita ang sarili sa pambiharang mga parent. Devoción kay Padre Pio sa rihayan ay lumago ng malaki. Ang mga peregrinasyon ay ginawa sa lokal na simbahan, kung saan ang kwento ng liham ay isinalazi at binalita, na nagbigay inspiration sa marami na palalaman ang kanilang sariling pananampalataya. Si Emiliano, na ingayon ay isang matandang lalaki, ang gani may masiglang espiritu, ay patuloy na hinahabi ang kanyang angatila na naging simbolo ng pag-asa at pananampalataya. Ang kanyang gamgamara na dating puno ng sakit, ang gayon ay sumasalamin sa malang na kapayapan at karunangan na tanging ang karanasan ng isang himala lamang ang nakapagibigay. Siya ay isang bahay na linked sa sagrado, isang palaging palala na. Ang banal na proteksyon ay tatu at dumagana sa mga parent na sumasalangit sa paganawa ng daw.
ang kanyang presensya, tahimik at nagbibigay inspiration. Ising balsamo sam ga naghihirap na kaluluwa. Ising tahimik na patatu ng pag-ibig na lumalabas sa KMATAYN ang Pananalihin na inihatid sa pamamagitan ng pamamagitan ni Padre Pio ay lumampas sa panahon at espasyo. Ito ay naging bahagi ng oral na tradisyon. Isang bantong hininga ng pag-asa para sa mga nagahanap ng isang palatandan. Isang koneksyon sa kanilang mga yumong mahal sa Buhay. Ito ay patunay na ang pakikipag-ugnayan ng mga santo ay isang halatang katatahanan. Na ang panalangin ay isang puwersa na gumagala sa sansanukab at ang pananampalataya kahit nasa pinakamadaling na sandali ay ang liwanag na gumagabay sa Eden. Pabalik sa bahay, ang himalang ito na naganap habang natutulog si Emilianos ay nagbukas ng mga mata, ng marami, esay lawak ng banal na pag-ibig. Ipinalala nito sa Eden na hindi tayo nag-isa, na ang awa ng Diyos ay walang hanggan. At ang pamamagitan ng mga santo tulad ni Padre Pio ay isang mahalagang regalo na nagyugnay sa makalangit na eroplano. Mga kaibigan, ang kuwento nanay. Emiliano ay isang malakas na palala na ang pananampalataya ang ating pinakatakiling kalyado sa panahon ng sakit at kawalang katiyakan. Ipinapakita nito sa Eden na ang pag-ibig ay hindi kailanman namamatay at ang banal na proteksyon ay isang katatahanan na kumikilos sa ating bahay sa mga parang na madalas nating hindi manawan. Kung nantig ka sa kwentong ito, kung ito ay umalinggapan ko, tas iyong puso, inanyayan kayo kada na sumali sa aming Pananampalataya. Magiwan ng iyong komento sa ibaba ay bahagi ang iyong sariling kwento ng Pananampalataya. Ang isang himala o ang isang pagpapala na nantig ang iyong kaluluwa. Ang iyong karanasan ay maring medjing liwanag na kailangan ng ibadot at kung nagahanap. Kung higit pang spiritual na kaginawan, higit pang mga kwento ng Pananampalataya na nagbibigay inspiration at nagpapagaling. Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang mga abiso. Sama-sama, mari tayong bumuo ng isang pamayanan kung saan ang Pananampalataya ay panatilibe, kung saan ang pagay ay nababago, at kung saan ang banal na presensya ay ipinagdaruang araw-araw. Naway ang kapayapan ay Kristo, at ang pamamagitan ay Padre Pio ay laging sumainyo.